Hello students, এইখন হৈ গ'ল তোমালোকৰ HSLC question paper for the session 2021 to 2022. ইয়াত first question to দিয়া আছে choose the correct answer. চাৰিটা question আছে আৰু প্ৰতিটো question এক mark কে carry কৰে. 1 or A2 হৈছে dash help computers and computer networks to connect to the internet through telephone or cable lines. So কিহে help কৰে computer বা computer networks হক ইটো সিটো লগত connect হ'বলৈ. With the help of telephone or cable lines. So, router, modem, routers and modems, none of the above. Junte correct to malake select koribo labo. 1 or B2 hoise exploring information the web is called. So, ami jeta web ot kisman information search koru ba bisaru hetu process to ki boli koy. World Wide Web, messages, web page, ne web surfing. Question number C2 hoise the dash attribute specifies an alternate text for an image. এখন ইমেজৰ কাৰণে alternate text to কোনটো attribute specify কৰে. Options কিটা দিয়া আছে alternate, alt, alter, none of the above. 1 or D2 হৈছে a link to another page within the same website is called. So same website to ভিতৰতে এটা পেজৰ পৰা বেলেগ এটা পেজলৈ যোনটো লিংক আমি ক্ৰিয়েট কৰোঁ হেতু কি বুলি কয়. Options দিয়া আছে hyperlink, internal link, local link, na global link. Then question number 2 hoise fill in the blanks. Khali thai pur kora. Yato tinta question ase aru প্ৰতিটো question e ek mark ke carry kore. 2A2 hoise the XML code has a dash structure. XML code os ki structure thake. Question number 2B2 hoise the property of combining text using the plus operator is called dash. So দুটা text যদি আমি combine কৰো plus operator to use করি হে property to নাম to কি. Then question number 2C2 hoise the dash loop is used to repeat statements while the condition remains true. To কোনটো loop use কৰো আমি statement repeat কৰিব লাগে যেতিয়ালৈকে condition to true হৈ থাকে. Then question number 3 hoise state whether the following statements are true or false. So ইয়াতো তিনটা questions আছে প্ৰতিটো question এক mark কে carry কৰে. First hoise 3A do while loop is exactly the same as for loop. Do while loop to exactly same hoy na for loop or nisna. Then 3B2 hoise you can change the data type of an existing column by using the modify table command. So yat koise je ami ekhon existing table or eta field or ba column or data type to change koribo paro modify table command to use kori. So tumaleke true ne false hetu likhibo lage. 3C2 hoise spyware is a computer program that secretly gathers information about the user and relays it to advertisers and other interested parties. So spyware eta enokwa computer program hoy ji lukai amar pa information bu collect kore aru interested party ba jebe advertisers ase hetole he informations kini pass kori die. So etu true hoy na false hoy tumaleke likhibo lage. Question number 4 answer the following questions in one word. Eta word ami uttor dibo lage. Yat 8ta question thakibo aru প্ৰতিটো question e ek mark ke carry koribo. 4A2 hoise it is a local area network that uses high frequency radio signals and or infrared waves to send and receive data over short distances. So over short distances what it is called. So yat ama khudise je etu eta local area network hoy jot ami high frequency radio signals by infrared signals use kori play data to send ba receive koru. So e bostu to naam to ki hoy. Question number 4B2 hoise it is the language that has revolutionized the presentation of information and data on the world wide web. What is it called? So etu enekwa ta language hoise junte completely change andise world wide web ot keneka ami data present koru বা কেনেকা আমি ইনফরমেশন প্রেজেন্ট কৰো. সো হে ল্যাঙ্গুয়েজ টু নামটো কি আমি লিখিব লাগে. কোয়েশ্চন নম্বৰ 4C2 হৈছে these are powerful tools for organizing the content of a web page. What are these called? So question number 4 or C2 হৈছে যে এটো কিছুমান এনেকুৱা টুলস হয় যোনটো দি আমি আমাৰ web page to contents খিনি organize কৰিব পাৰো, সিজিল কৰিব পাৰো. So এই টুলটো নামটো কি হয়? Then question number 4D2 হৈছে these are used by programmers to include short explanations within the script
for its better understanding. What are these called? So script of ভিতৰত script to বুজাবৰ কাৰণে আমি কিছুমান short explanations use কৰোঁ সেই short explanations খিনি কি বুলি কোৱা যায় 4 or E2 হৈছে it comprises of three statements initialization condition and increment decrement what is it called so ইয়াত তিনটা বস্তু থাকে initialization থাকে condition থাকে increment decrement থাকে তো এই বস্তুটো কি হয় হেতু আমি লিখিব লাগে question number 4 F2 হৈছে it supports a number of data types of numeric fraction text and date and time what it is called so ই বেলেগ টাইপ অফ ডাটা টাইপ সাপোর্ট কৰে যেনে নিউমেৰিক ডাটা টাইপ সাপোর্ট কৰে ফ্ৰেকশনাল ভ্যালু সাপোর্ট কৰে টেক্সটো সাপোর্ট কৰে ডেট এন্ড টাইমো সাপোর্ট কৰে সো বস্তুটো হয় কি then 4 or G2 হৈছে it is a data type which is used to store exact numeric values what is it called so এটো এনেকুৱা এটা ডাটা টাইপ হয় যোনটো ইউজ কৰি আমি exact numeric value store কৰিব পাৰোঁ so এই ডাটা টাইপটোৰ নামটো কি হয় আৰু question number 4 or H2 হৈছে it refers to an unsolicited and unwanted email and it may carry advertisement or serve as a means of spreading virus and worms what it is called so eto eta unwanted email hoy junte advertisement ba virus ba worms ba beleg harmful programs carry koribo pare so a unwanted email to kami ki boli kau so then question number 5 to hoise answer the following questions 2 mark or questions hoy egita so total 12 questions আছে 5 or A2 হৈছে write a short note on the working of a modem এ কেনেকৈ কাম কৰে তাৰ ওপৰত এটা short note লিখিব কৈছে so মোক লিখিব কৈছে 5 or B2 হৈছে what is HTML so HTML কি হয় আমি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে 5 or C2 হৈছে write a short note on an email আমি ইমেইল প্ৰগ্ৰাম কি হয় তাৰ ওপৰত short note টা লিখিব লাগে then question number 5 or D2 হৈছে what is chat কি হয় হেতু আমি বুজাব লাগে Then 5 or E2, web browsers support a number of graphic formats. Write in short about two of them. So, web browser bilage images বা graphics বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ graphics support কৰে ঠিক আছে তো আমি তা যিকোনো তাৰ দুটা প্ৰকাৰৰ ওপৰত সমুখে লিখিব লাগে then 5 or F2 হৈছে what is a table in HTML5 so HTML5 ত আমি টেবল কাক কওঁ question number 5 or G2 হৈছে what is our text so tag কি হয় আমি হেতু এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে ইয়াত HTML tags ৰ কথা পাতি আছে দেই question 5 or H2 হৈছে write the difference between simple and compound statements so আমি simple আৰু compound statements ৰ মাজত difference টো কি হেতু এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে minimum দুটা differences আমি দিবই লাগিব কাৰণ 2 marks carry কৰে then question number 5 or I2 হৈছে SQL commands are divided into 5 categories what are those commands so আমি জানো যে SQL ত যিমানখিনি কমান্ড আছে হে কমান্ডস খিনি টোটাল 5টা ক্যাটাগৰিজত ডিভাইড কৰা হৈছে আমি হে ক্যাটাগৰিজ খিনি কি হয় এটো লিখিব লাগে সো কেটা 5টা ক্যাটাগৰিজৰ নাম আমি লিখিব লাগে then question number 5 or J2 হৈছে write the syntax of the following so আমি এটা syntax এটা লিখিব লাগিব প্ৰথমটো হৈছে to select a database you want to work with so এটা database select কৰিবৰ কাৰণে আমি কোনটো MySQL command ইউজ কৰিম এটো আমি লিখিব লাগে then J22 হৈছে to delete a database এটা database আমি কোনটো command ইউজ কৰি delete কৰিব পাৰিম এটো syntax টো লিখিব লাগে then 5 or K2 হৈছে what is a macro virus so macro virus কাক কয় এটো তোমালকে লিখিব লাগে then question number 5 or L2 write the ways of avoiding spam so unwanted emails বা spam যাক আমি কওঁ হেখিনি আমি কেনেকৈ এভয়েড কৰিব পাৰিম তাৰ উপায়টো আমি লিখিব লাগে then question number 6 ইয়াত 4টা কোৱেশ্চন থাকিব আৰু প্ৰতি কোৱেশ্চনে 3 মাৰ্কস কে ক্যাৰি কৰিব 6 or question number A2 হৈছে what is a web browser write the name of any 3 commonly used web browsers also mention the name of the first graphical web browser ইয়াত 3টা কোৱেশ্চন আছে প্ৰথম হৈছে what is a web browser so তোমালকে এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব web browser কাক কয় second আছে write the name of any 3 commonly used web browser 3টা আমি frequently use কৰা web browsers ৰ নাম লিখিব কৈছে আৰু 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে mention the name of the first graphical web browser so প্ৰথম যোনটো graphical web browser আছিল তাৰ নামটো কি হয় আমি লিখিব লাগে then question number 6 or B2 হৈছে write 3 major disadvantages of e-learning to students so e-learning or students ৰ কাৰণে কি disadvantage আছে তাৰ 3টা আমি লিখিব লাগে so যেনেকৈ advantages আছে e-learning ৰ কিছুমান disadvantages ও আছে এই disadvantages খিনি বিষয় আমি লিখিব লাগে e-learning ৰ
Then question number 6 or C2 hoise what is e-banking? E-banking can be broadly classified into two categories mentioned each with their involvement. So yet khudise what is e-banking? E-banking kakko ami likhibo lage. Then koise je e-banking duta categories divide kora ase he duta category ki hoy ami mention kori dibo lage aru he topic olop likhibo lage. Then question number 6 or D2 hoise write three differences between XML and HTML. So XML aru HTML er majot tinta pathokyo likhibo lage. Then question number 7 to hoise answer the following questions. Yat 4ta questions ase aru protiti question e 4 mark ke carry koribo. Prothom question to hoise what is e-shopping? Give some examples of e-shopping sites. What are the benefits of e-shopping? So e-shopping kak koy ami tin ketaman example dibo lage e-shopping sites or aru next ami likhibo lage je e-shopping of benefits kita ki hoy. Question 7 or B2 hoise what is XML element? Write at least 3 naming rules that must follow XML elements. So yar amak koise je XML element ki hoy ami likhibo lage. তাৰ পিছত XML এলিমেন্টৰ যেতি আমি নাম নেমিং কৰো কিছুমান ৰুলস আমি ফলো কৰিব লাগে হে ৰুলস খিনি ভিতৰত তিনটা ৰুলস লিখিব কৈছে then question number 7 or C2 হৈছে what is an assignment statement write the syntax of the following statements so question number C2 ত আমাক কৈছে যে assignment statement কি হয় আমি বুজাব লাগে তাৰ পিছত আমি syntax এটা লিখিব লাগে if statementor if else statement or aru if else if statement or so a gitar ami syntax to likhibo laibo then question number 7 or D2 hoise a loop comprises how many statements what are they write the general format of the following so eta loopot keta statement thake okay loop tut ki parts thake eto ami likhibo lage then ami general format to likhibo lage mane syntax to likhibo lage while loop or do while loop aru for loop or then question number 8 to hoise yat 5ta question ase aru protti question e 1 mark ke carry koribo answer the following questions Rohit wants to write HTML5 code so that he can make a link to a page on the same website but he is unable to write the appropriate code write the HTML code to get the desired result so Rohite ki koribo bicharise eta code likhi HTML5 or eta coding likhibo bicharise junte di he link eta create koribo pare eta web page ole juntu same website to bhitorte ase kintu he coding to likhibo para nai so ami coding to likhi dibo lage aru coding to HTML5 hobo laibo then question number 8 or B2 hoise Rita wants to write HTML5 code so that she can make link to another website help her write the appropriate HTML5 code so that she can achieve her goal so Rita eta coding likhibo bicharise juntu use kori dai belag eta website er logot link koribo paribo eta ami ki koribo lage ami he coding to likhi dibo lage aru coding to HTML5 hobo laibo so ami link to create koribo lage belag eta website le then question number C2 hoise consider the following HTML code h2 id is equal to bottom last chapter h2 so yat eta heading use korise aru heading to attribute ase id attribute use korise aru value to ki dise bottom write the correct HTML code to make a link to the bottom of the same page ami a coding to hudoke likhibo lage jate eta link create hoy same page to re bottom part to le question number 8 or D2 hoise Rian wants to create an email link so that when a user clicks on the link an email client opens and the user can then send a message to that email address but Rian is unable to write the appropriate HTML5 code help him to write appropriate HTML5 code to accomplish the task so yat ki koise je Rian eta email link create koribo bicharise jot kunba user jodi click kore tetale email client program to khul khai jabo aru hey email client program to use kori hey email address to jikone eta message pothao pa jabo etia ami ki koribo lage ami appropriate HTML5 coding to likhibo lage so tomaleke email link to kenege create koriba hetu likhi dile hobo question number 8 or E2 hoise Ritu wants to have an image that is linked to some information related to that image so that if someone clicks on the image the user is directed to that information
With this view, she has written HTML5 code as a href is equal to forest.html1, href src is equal to forest.gif, then a tag is closed here. But she is not getting the desired result. Identify the errors and write the correct code. So, Ritue ki kobi chaise eta image link create kobi chaise. Jodi kunu user he image khonot click kore, then teoluk he page to direct ho jabo jot image khonor related kisman information ase. So, yat coding to dia ase, a coding to bhul ase, ami coding to shudhoke likhibo lage. Question number 9 of first question to 2 marks carry korise aru second question to 3 marks. So 9 ot A B duta question ase. So A karne ami 2 marks pam aru B karne 3 marks. Total 5 marks ase question to. So a table is given as follows. So yat ekhon table dia ase. Thik ase? Table khonot ki columns thakibo. Columns kita data type ki hobo, size aru rules khini dia ase, constraints khini specify kori dise. So based on the specifications shown in the table, write the query for creating a table name customer. So tumalake MySQL at ekhon table banabo lage, naam to hoise customer table khonor aru tat egita fields thakibo lagibo, data type to egita hobo lagibo, size di ase kuntu field or size kiman hobo aru egita rules apply koribo lagibo, egita constraints tumalake create code ne apply koribo lagibo. Then question number B2 hoise, now you have a table name customer, keeping view in mind with the table customer, answer the following questions. So etia amar osot e table khon ase. So ekhon table loge ami mind rakhi e questions kita koribo lagibo. So B1 to hoise, write the query to display the complete information about the fields defined in the table customer. So ki fields ase customer table khonot, he gute informations kin jodi ami sabo bicharu, ei informations kin jodi sabo bicharu ami, tetale ami kuntu command likhibo lagibo, MySQL kuntu query likhibo lagibo. Okay, command to tumalake likhi dibo lagibo. Then 9 or B question number 2 to hoise, write the command which is required to add data into the table. So a table khonot jema ami records kita bhorabo lage ba data bhorabo lage, to ami kuntu command use koribo lagibo, he command to likhibo koise. Then finally 9 or B question number 3 to hoise, write the query to view the table with inserted records. So tat jema ami records kini insert korile, so bodhila tumalake 3ta records insert korile, he records kini sabo karone kuntu query likhibo lagibo, kuntu command likhibo lagibo, he query to tumalakok likhi dibo koise. So ekhone asile tumalakor HSLC paper for the session 2021 to 2022. আজি আমি এই ভিডিওটোত HSLC এক্সামৰ কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ পেপাৰখনৰ কোৱেশ্চনছ খিনি ডিসকাস কৰিলো। যদি তোমালোকক এনসাৰছ খিনি লাগে তেন্তে তলত কমেন্ট কৰিবা, মই আৰু এটা ভিডিও বনাম যত আমি এনসাৰছ খিনি ডিসকাস কৰিম। থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও।